Hello students, very warm welcome back in this channel. Today's topic variable in Python. In my previous lecture taught about where I share only the basic concept about Python, how can we print hello world, how can we print any integer value like this. Okay, so now let us start and try to understand what is variable. Variable hai kya? So in the simple term, we can say that a variable are used to store your data value. वेरिएबल का काम क्या है? दिस विल स्टोर योर डेटा वैल्यू. ये आपके किसी भी डेटा वैल्यू को स्टोर करेगा. Unlike some other programming language, there is not need to declare the perfect data type regarding that your value. आपके वैल्यू के रिगार्डिंग there is not need to use perfect data type regarding that value. अगर आप किसी भी वैल्यू को असाइन करते हो जैसे 5, so 5 is what? This is the integer type. Okay, now 5.5 is what? This is the float or double type. So अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, सो इन दैट केस देयर इज मैंडेटरी टू यूज डेटा टाइप रिगार्डिंग दिस वैल्यू. आपको इस वैल्यू के रिगार्डिंग परफेक्ट डेटा टाइप देना होता है. बट अगर हम पाइथन की बात करते हैं, सो देयर इज नॉट नीड टू एक्सप्रेसली डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल. ओके, पाइथन इन बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू. पाइथन ऑटोमेटिक अनुमान लगा लेगा, इन्फर कर लेगा कि आपने जो वैल्यू को असाइन किया है वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है. ओके, करना आपको क्या है? सिंपल, जैसे ही हमने लिखा नंबर. ओके, नंबर इक्वल टू 5. सो दिस विल व्हाट? This is your variable and this is your value. Okay, simple. Here you may print number and this number print, sorry, the value that has stored in this variable. ओके, जो वैल्यू हमारा स्टोर है इस वेरिएबल में वो प्रिंट करेगा. नाउ द नेक्स्ट सेकेंड आइडिया, सिंपल यू मे राइट हियर ऑफ. ओके, आप यहाँ पर इफ यूज करो एंड सिंपल हियर राइट अ नंबर. ओके, आप नंबर लिखो एंड द वैल्यू दैट यू वांट टू प्रिंट. जिस वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हो आप उसे ब्रैकेट में डाल दो. ओके, देयर इज नॉट नीड to write like this. I have a two method by which we can print. Okay, if you use f before any string, अगर आप किसी भी string के पहले f का use करते हो, so this mean what? Formatted string. ये आपका formatted string होता है and this means this allows you to insert variable directly inside within the string. ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली आपके वैल्यू को प्रिंट करेगा. ये आपके वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करेगा जो कि हमने असाइन किया है इस वेरिएबल के लिए. ओके, व्हेन यू यूज द स्टेटमेंट लाइक दिस. ओके, so now let us start and try to understand after using our code. So okay, done. Simple. A equal to 20 and B equal to 30. This is what? This is a variable, integer variable. For the comment here I use hashtag for integer. Okay. So A equal to 20 and B equal to 30. This is what? This is integer variable. And simple, if you try to print here A equal to 20 and B equal to 30 like this. So in this case, simple you may write here print. You have a two idea by which you may write like the value will what? A. जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो आपका क्या है? वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है. ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करेगा. एंड नाउ द नेक्स्ट जो आप
print double quotes B and B. Okay. Now simple save this and execute this. Now you may notice that here the value A and B like this. Okay. So in this case you will have to again and again use double quotes. So simple here I use F. Okay. यहाँ पे हमने क्या use किया? F string before string, and there is not need to use again and again double quotes like this. Okay. And simple under the bracket here I like this. Okay. Now B space and within the curly bracket the value that you like to print like this. Okay. So we can write the statement like this to print the value that will store in your variable. Now simple save this and execute this. Okay, here I miss. Sorry. Yeah. Now save this. Now execute this. Yeah, you may notice that. Here the value A equal to 20 and B equal to 30 like this. This is print. ये आपका print किया. Now for any string value, अब किसी भी string value के लिए simple hutch for string. यहाँ पर भी हम लोगों को कोई requirement नहीं है. जैसे हमने दिया city. Okay. City equal to, this is a string Patna. Okay. Now in this case here I would like to print the both like Patna, sorry, city, now city. Okay. So the first one, this will store the string value. ये आपका string value print करेगा and this work as the variable. ये आपका variable के जैसा work करेगा. The value that is stored in your city, this will print. Okay. So now simple save this. Now execute this. Output city like Patna. Okay, so this is your what? This is your variable. Now the next case, you may also assign a multiple value at once. आप मल्टीपल वैल्यू को भी एट वंस असाइन कर सकते हो एंड यू में प्रिंट डायरेक्टली. जैसे हमने असाइन किया x, y and z equal to the value 10, 20 and 30 like this. Okay. Now here I would like to print of string. Here I would like to use because मैं बार बार प्रिंट नहीं करना चाहती हूँ. This is your string value and under the curly bracket the value that will store in your x, जो value आपका इस x में store होगा, this will print. Now again next f x y, again here I use a double quotes. Okay. And under the curly bracket here the value that will store in y. Now again comma. Now the next z and the value that will store in your z I want to print, and at last I close this. Okay. So simple. After using a f string, this print your value like this. x equal to 10, y equal to 20 and z equal to 30. यहाँ तक कि अगर आप कोई डबल वैल्यू देते हो, कोई रियल वैल्यू देते हो, then this print your value like this. Like here the pi value equal to 3.14 like this. Okay. So now simple here write a print. Okay.
string, if you try to print any string, so here I write a pi value. I want to print now comma the value that is stored in your pi. Okay, now save this, now execute this. Yeah, so this print 3.14 like this. Okay, now simple, if you try to print a single value for the multiple variable, अगर आप कोई single value को multiple variable के लिए assign करते हो, and if you try to print, then simple you may write like this, like a equal to s equal to d, equal to what? The string value that you try to print like Python on. Okay, now try to print here again. I like to use if string. Now within the quotes a, the value that will store in your a variable, comma, now the next s. Okay, again here I use a double quotes. Okay, now s and the value that will store for s, so inside this, now comma, now the next day, so again here you write a d and the value that will store in your variable d, so here you may write like this. Okay, now save this, now execute this. So you may notice that a equal to Python, s equal to Python, and d equal to Python. Clear? You may also use your command. Okay, this is the terminal of your yes, a equal to Python, s equal to Python, and d equal to Python. So you may notice over that this is your variable, ये आपका variable है, and this helps you to store your data value. ये आपको help करता है आपके data's value को store करने के लिए. So thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. In my next video, I will discuss about input function.